ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਵੈਲਕਮ ਟੁਡੇ ਮਿਸਟਰ ਬ੍ਰੈਂਟ ਫਰਮ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਵੈਲਕਮ ਬ੍ਰੈਂਟ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਯਾ ਸੋ ਅੱਜ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਬ੍ਰੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ। So Brent, I would like you to tell us something more about the Algoma University. What's the location like? How old is your university? What kind of services students will get when they're coming to your university? And later we'll discuss about the courses and all. Perfect. Thanks. So Algoma University is a public Canadian university. We're a little over 50 years old, and we're located in Ontario. Ontario is a central province in Canada. We've got two locations in Ontario. We've got a location in Sault Ste. Marie, which is in northern Ontario, in the heart of what we call the Great Lakes and on the border with the United States. And then we've got a city location in Bramton, Ontario, which is part of the Greater Toronto area. Algoma is a comprehensive university. We provide all the services that students would expect and hope to receive when they come to Canada. That's from pre-departure services, housing, counseling, career placement services. So see, Algoma University is more than 50 years old. Algoma University 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। How many students are studying total in Algoma University? We've got a little bit under 2,000 students at the university, 400 of which are international students from over 30 countries around the world. ਸੋ 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, 7 ਘੰਟੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸੂਟ ਸੇਂਟ ਮੈਰੀ ਵਾਲਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਸਿਰਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬੈਚਲਰਸ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਈਵ ਹਰਡ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਂਡ ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੀਸ is we are charging for students? Sure, yeah, we're definitely affordable. We pride ourselves on being an access university. So school fees or tuition fees at Algoma University are around 17,000 Canadian dollars per year, which is less than half of what many Canadian universities are charging. Living expenses are also relatively low at the university. Cost of living, rent is around $400 to $500 per month in Sault Ste. Marie. So see, if you talk about Sault Ste. Marie, it's very good location. It's on the border with the US. You can go to US if you want to, and there are a lot of universities around there and a lot of research options are also there. So there are many good courses which Algoma University is offering, and the eligibility criteria we're going to discuss with Brent. So what is the eligibility criteria for students coming in for Algoma University? Sure. Academically, 70% average would grant you admission to all of the programs at the university. Many programs also have an option that you can enroll at a 65% and above. For the very top students who've got 80 and above, we've got a number of scholarships that they'll be eligible for. In terms of language requirements, we look for a minimum of 6 in each band on the IELTS exam. For students who have an overall of 6 but 1 or 2 bands below, it doesn't mean they can't study with us. We'll admit them to a bridging program where they're going to get to study academic courses at the same time as improving their English. So ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੂ ਸੇਂਟ ਮੈਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੂ ਸੇਂਟ ਮੈਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਸੂ ਕਾਲਜ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ $17,000 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਔਰ 3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੈਚਲਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਚਲਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ $22,000, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਈ $44,000 ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੈਚਲਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ $51,000 $51,000 'ਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਚਲਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ bachelor ਤੇ diploma ਕਰਨ 'ਚ? I will ask Brent, like, what is the difference if a student is doing a diploma and if a student is doing bachelor? I would like to convince the students who are coming from North India what is the difference about two of them. Yeah.
Sure. I mean, the data is very clear that students graduating from a bachelor's degree earn significantly more over the course of their career than students graduating from diploma programs. Many of the professional designations, like accounting and human resource professional designations, require a bachelor's degree. Bachelor's degree also open up the option for master's programs down the road. If students decide they want to go on to a master's program either right after they graduate from their bachelor's or later on in life, a bachelor's degree allows them to do that. See, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਇਰ ਇਨਕਮ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਚਲਰਸ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਾਂ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ PR ਲੈ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਛੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਅਰ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜੌਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਚਲਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੈਚਲਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਚਲਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ यूनिवर्सिटी विजिट किया है, मैं उन्होंने कैंपस देखा है और स्टूडेंट्स ਨੂੰ मैं कॉन्फिडेंटली कह सकदा कि तुसी इत्थे पढ़ोगे तो तुहाडा फ्यूचर ब्राइट होएगा। सो जिहड़ी लोकेशन हैगी है Sault Ste. Marie, what is the population of Sault Ste. Marie and what kind of industries are in Sault Ste. Marie and what kind of students are, I think so with the population, with this kind of population, students will be able to get part-time jobs also. Yeah, absolutely. So we would consider Sault Ste. Marie to be a medium-sized Canadian city with a population of around 75,000 people. Traditionally, the traditional industries are manufacturing. In fact, the biggest employer in town is an Indian company. It's an Indian steel company, SR Steel. There's an Argentinian steel company, Tenaris. So there's a couple multinationals in town. But the economy has been shifting in Sault Ste. Marie, and it's recently become a high-tech or IT hub as well. Microsoft has an operation in town. There's an innovation center. There's a large gaming industry in town, computer gaming industry in town. So there's a mix of manufacturing, high tech, and then government services. See, that's great. You know, there's so many options for students. See, Microsoft is coming up with a center in Sault Ste. Marie. There are more than 72 companies. I have seen myself, it's becoming the IT hub for between US and Canada, and there are manufacturing companies. ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ SR ਸਟੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਕਰਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੌਬ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ IT ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ 75,000 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ town, it's a big town. The population is 75,000, which is relatively very good population as compared to other cities in Canada. So ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਫਰਸ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਆਫਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ओवरऑल 6 बैंड्स नाल या 6 ईच नाल अल्गोमा यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी ऑप्शन बन जाती है। So what kind of courses we have in Algoma universities and what kind of options, like see there are 4 basic streams in India like arts, non-medical, medical and commerce. I would like you to share the what kind of courses university is offering. Sure, absolutely. So we've got over 30 different academic programs at the university, and really a mix. I think there's something for everybody coming from each of those streams. In terms of students coming from a non-medical background, the most popular program with us is computer science. We've got an exceptional computer science program where students can specialize in computer games technology or mobile software engineering. For students studying in the commerce stream, we've got a Bachelor of Business Administration where they can study accounting, marketing, economics, or human resources. We've also got a 3-year bachelor's degree in economics for people who want to finish their degree quickly. Most students who are interested in pursuing medical
At our university in Canada, both Canadian and international are starting in our biology program as a pathway to medicine or other fields in the healthcare profession. And then we've got tons of, like most Canadian universities, there's lots of options in the arts, humanities, and social sciences, whether it's visual arts, psychology, political science, law and justice. There's really something for everyone at the university. सो बहुत सारियां ऑप्शनस हैगियां ਜਿਹੜਾ स्टूडेंट आर्ट्स करके हटिया वो इंग्लिश च बैचलर्स कर सकता है, वो लीगल पढ़ सकता है, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है, कम्युनिटी डिवेलपमेंट पढ़ सकता है, एंड सोशल सर्विसेज च भी पढ़ सकता है। जे कोई स्टूडेंट ने मैडिकल किया और अगे हैल्थ केयर प्रोफैशनल च जाना चाहता है वो बैचलर्स इन बायोलॉजी कर सकता है। बहुत अच्छी ऑप्शन है बैचलर्स इन बायोलॉजी। फिर उस तो बाद स्टूडेंट्स ने नॉन मैडिकल स्टूडेंट्स कंप्यूटर च गेम डिज़ाइन का प्रोग्राम कर सकते हैं जिहड़ा जिहदी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है आने वाले फ्यूचर विच। सो उस तो बाद स्टूडेंट्स है जिन्हें कमर्स किए हैं BBA HR अकाउंटिंग फाइनैंस इदां दियां सारियां ऑप्शनस हैगियां जिहड़ियां तुसीं पढ़ सकते हो। सो एक देखा जाता है कि अज की डेट च सिनैरियो इदां दा है कि जे ऑफर लई तुसीं वेट कर रहे हो और तुसीं चाहते हो कि तुहाडी ऑफर लैटर प्रोसैस जल्दी हो जाए, सो मैं तुहाडे सामने ही ब्रेंट नूं पुछांगा कि जिहड़ी अल्गोमा यूनिवर्सिटी दी ऑफर लैटर हैगी है इन हाउ मेनी डेज वी आर प्रोसैसिंग द ऑफर लेटर्स, बिकॉज स्टूडेंट्स आर रियली पिस्ड ऑफ बाय रॉन्ग कमिटमेंट्स बाय कंसल्टेंट्स एंड दे आर रियली वेटिंग फॉर ऑफर्स अ लॉन्ग टाइम and they're not finding a good option which is suitable for them. So I just want to explain them like what kind of processing time we are doing it for the offers. Yeah, so we pride ourselves on providing prompt service to our representatives and to students. So we're processing offers usually within 1 week of receiving the application. As we get closer to the deadline to apply for your study permits, we'll be processing them in 1 to 2 days in order to meet your deadline so that you can get your study permit and get to Canada on time. So this is very good news for all the students because offers are coming in mostly 7 working days, and if it will be a priority because if you have to beat the deadline to apply for your visa, the offer letters will come in 1 to 2 days. It's like we would like to thank you for doing that because the processing time has been a big issue lately, and Landmark Immigration is working with the partners very closely where we can get services and where we can give services to the students also. So we will be doing a pre-departure session for all the students who will be going to Algoma for January intake, because right now we are targeting January intake, and I would like to ask Brent that what kind of services will they be getting when they arrive in the university? When they arrive at the university, so as soon as you indicate that you're coming to us, you're going to start receiving pre-departure information from our staff at the university, which is going to include a series of webinars to learn more about the university. We'll ask you to indicate when you're planning to arrive in Sault Ste. Marie, and we provide an airport pickup service. So with that service, we'll pick you up at the airport in Sault Ste. Marie, and we'll help you get settled into wherever it is you're moving, whether it's the on-campus housing with us, or if it's a temporary apartment or hostel that you're going to live in until you find a more permanent place. We've got academic advising to make sure that you're enrolled in the courses that are required to meet your degree. And we also have an immigration advisor that works for us on campus who's going to make sure that you don't make any mistakes along the way that are going to impact your ability to work either during your studies or after your studies. सो देखो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਿਕਅਪ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਫ ਕੈਂਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਲਾਇੰਟਸ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 100% ਜੈਨੂਇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 100% ਜੈਨੂਇਨ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 100% ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ-ਅਪਸ ਹੋਣਗੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ऑफर लैटर प्रोसैस भी जल्दी होएगी क्योंकि इस टाइम ते स्टूडेंट बहुत सारा
ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ, ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੂ ਸੇਂਟ ਮੈਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀ ਡਿਪਾਰਚਰ ਲਈ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਪੋਸਟ ਡਿਪਾਰਚਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PR 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 ਈਅਰ ਬੈਚਲਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ 3 ਈਅਰ ਬੈਚਲਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। Now I would like to ask Brent, like, what are the programs which are offering co-op so they can have some experience while studying? Sure. I think, I mean, technically, internships are available with all of the programs at the university, but two really stand out. Business and computer science, where there's more placements than there are students who need them. So the placements are as close to guaranteed as they can be. I think for students who are interested in sticking around Canada when they graduate and working, taking advantage of the work permit, co-op is a great idea. It's an easy way to enter the Canadian labor market. So the way that our co-op program works is you can do 3 placements over the course of your degree. The first one would start after 8 months or 2 semesters of study. So you arrive in Canada, you take 2 academic semesters. In those semesters, we'll give you some help on things like resume writing, cover letter writing, interview skills. After your second semester, you begin a 4-month-long full-time job that the university helps place you in. It's a job in your field. Wages are very good. Wages are between $15 and $25 an hour. And you're going to graduate with not only academic credential, but you're going to graduate with close to 1 year of Canadian work experience, which is really going to be valuable when you're applying for your first job in Canada in terms of having something on your resume to talk about and some Canadian references that can help you find your first job. That's great. Like, it's like there are programs with co-op and you get paid for doing internships. That's a great news. So there are many courses in Algoma universities where you can choose from. So if you are planning to apply to Algoma universities, you must plan it now because it's very less time left for January intake and we need to rush it on because embassy is also taking a long period of time in giving visas. So I would like to ask you, Brent, like, what kind of student life is there when they reach Canada and what kind of difficulties they might face, because all the consultants or the students are just interested in getting visa, but I feel the life becomes more difficult when they reach Canada. Sure, I would say a student life in Canada is very good. They say university experience in Canada is about as much about what happens outside of the classroom as what happens inside of the classroom. So you're going to have lots of time and lots of opportunities to explore student clubs, whether they're athletic clubs, political, like environmental clubs, or subject-specific clubs. But I think some of the challenges that students might face when they come to Canada is the independence that you're going to be given. Life in Canada is very independent, so nobody is going to be checking up on you to ensure that you're spending your time wisely. It's up to you to make sure that you study. It's up to you to make sure that you get your assignments in on time. That's a big challenge we see, that students sometimes have much more support when they're living here in India, and it's not a problem, and I think students really thrive when they get there, but it's something to know about, that when you get there, you're really going to be managing your own life. Nobody's going to be managing your own life for you once you arrive. The other thing that I think is not really a challenge, but people think it is, could be the weather. If you're planning on coming in January, Canada is not cold all of the time. In fact, it's beautiful right now, but January is cold in Canada.
So don't be discouraged. When you show up, just come prepared. And we're going to tell you what to bring. We're going to tell you to bring a jacket, mitts, gloves. It's going to be chilly when you get there, but it's going to get better every single day. 9 months of the year are absolutely beautiful. And the students usually, they really embrace winter. All of our students get a free ski pass at our university that's included in their tuition. So you're really going to get a chance to do, it's the real Canadian experience, not just studying while you're there. You're going to hang out with Canadian students, do Canadian things while you're at the university. It's so exciting because you're going to be seeing the real Canadian life when you are going in January intake, because it's going to be cold. Because some students are really excited about seeing the snow for the first time, because they're from North Indians. It's really rarely snows. It doesn't snow here, so some students are really excited to see that. But some students do get discouraged. So, but you don't get discouraged, because it's going to be beautiful out there, and there's going to be everybody. There are a lot of students who are going to be with you, and the international department is going to help you. So please go there, enjoy, because you're going to enter into your new Canadian life, and you are a baby for Canadian life, because when you're starting off, you are a baby, and slowly you will become adult in Canada, because you will be learning about how they live, what is the culture of Canada, what kind of clothing you need, what kind of things you need to survive in Canada. So ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਲਡ ਕੰਟਰੀ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਦੀ ਬਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਿਕਅਪ ਦਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਪਿਕਅਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਲੋਥਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਡਿਪਾਰਚਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੋਈ ਔਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਫਰਮ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ Canada and giving us real good advice. Thank you. Yeah, no problem. Thanks for having me. It's always a pleasure to visit Chandigarh in the Punjab, and I look forward to coming back and seeing students on campus. Thank you so much. ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਹਰਸ਼ਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਹਰਸ਼ਰਨਦੀਪ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਸੀਗੇ। ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਡੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਗ੍ਰੇਟ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ। ਓਕੇ, ਫਰੈਂਡਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਫॉर योर ਫਿਊਚਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਦਰਨ ਕਾਲਜ ਟਿਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆ, ਪੋਲਾਈਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਮੈਂ BSc ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਅਜੇ MSc ਮੇਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫੋਰਨ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਰਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਫॉर योर ਫਿਊਚਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।